Hello students. In last two lectures, we covered food chemistry part under the topic chemistry in everyday life. Today we are going to start medicinal chemistry. Okay? You all know what is drug, what is medicine. The exact definition of drug and medicine is given in your textbook. I am reading this definition or term. What is drug? A chemical which interacts with biomolecules such as carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acid and produces a biological response is called drug. So this is a simple definition of drug. Drug is nothing but what? Chemical, and that react with the components or biomolecules present in our foods or body and gives a biological response, and that type of chemical is known as drug. A drug having therapeutic and useful biological response is used as medicine. Means the drug which shows a therapeutic and useful biological response, not disadvantageous response. That type of drug is known as medicine, or we take that drug as a medicine. You know, there are some harmful drugs are also present, and uh, some drugs are useful for body and some drugs are harmful for our body. So the drug having therapeutic and useful biological response is used as medicine. Then there are some terms which are used continuously in medicinal chemistry or drug chemistry, uh, like analgesic, antipyretics, anti-inflammatory, or antimicrobials. So in this lecture we are going to study that terms and the example and the exact meaning of that term. So the first term is analgesic. So the definition of analgesic is drugs which give relief from pain are called analgesic. Very simple definition: relief from pain. The drugs which give relief from pain are called analgesic. About half of the analgesics are anti-inflammatory drugs which kill pain by reducing inflammation or swelling. Okay, so the drugs which help to reduce the inflammation. You know, inflammation means what? म्हणजे बघा, एखाद्या जागी जर तुम्हाला लागलं असेल तर त्याला जर खाज वगैरे येत असेल, स्वेलिंग होत असेल, तर त्याला आपण इन्फ्लामेशन असं म्हणतो. Okay, so the drugs which used to reduce inflammation are known as analgesics. Antipyretics are used to reduce fever. You know, fever means what? Okay, जे ड्रग्स fever reduce करण्यासाठी यूज केले जातात त्याला आपण अँटीपायरेटिक्स असं म्हणतो. आणि ॲनाल्जेसिक्स म्हणजे काय? जे इन्फ्लामेशन किंवा स्वेलिंग, सूज आलेली असेल किंवा एखाद्या जखमेवर खाज येत असेल हातापायांना, तर त्याला आपण इन्फ्लामेशन असं म्हणतो. तर ते रिड्यूस करणारे ड्रग्स म्हणजे ॲनाल्जेसिक्स. म्हणजे सगळे जे काही असतील त्याला एकत्रितपणे आपण इन्फ्लामेशन रिड्यूस करणाऱ्या सगळ्या ड्रग्सला एकत्रितपणे कोणती टर्म यूज केली जाते? ॲनाल्जेसिक. अँड द ड्रग्स विच यूज टू reduce the fever are known as antipyretics. Okay, then here are examples of antipyretic drugs. Okay, first one is the salicylic acid. Its IUPAC name is 2-hydroxybenzoic acid. Second one is the aspirin. It is also a antipyretic drug. You know, aspirin, acetyl derivative of salicylic acid. Then third one is very common, that is paracetamol. You all are familiar with this word paracetamol. Paracetamol सगळ्यांना माहिती आहे. aspirin पण माहिती असणार. salicylic acid मे बी न्यू असेल तुमच्यासाठी. Okay, and the structure of these drugs are given on this slide. Observe salicylic acid. First structure is the for salicylic acid. Okay, here C double bond OH group is present, and that's why this type of structure is known as acid. Then next structure is aspirin. Okay, then third structure is
paracetamol. Try to remember these structures. Okay, there may be question, draw a structure of paracetamol or draw a structure of aspirin. So try to remember this structure. Then another term is antimicrobials, the drugs that inhibits or kills microbial cells, that includes bacteria, fungi and viruses. So the antimicrobials means what? The drugs which use to kill the microorganisms like bacteria, fungi and viruses. Then in that, uh, first one is the disinfectants. Disinfectants are non-selective antimicrobials which kill a wide range of microorganisms including bacteria. Means the drugs which used to kill the bacteria are known as disinfectants. Disinfectants are used on non-living surfaces. Okay, remember this one. Disinfectants are used to kill the bacteria from non-living surfaces. For example, floors, instruments, sanitary ware and many others. Then next term is antiseptics. Antiseptics are used to sterilize surfaces of living tissue when the risk of infection is very high, such as during surgery, on wounds and so on. Okay, so remember the difference between disinfectants and antiseptics. Both are used to kill the bacteria, but disinfectants are used on non-living surfaces and the antiseptics are used to sterilize surfaces of living tissue. आपण ज्यावेळी इंजेक्शन वगैरे लावतो त्यावेळी जे ज्या ठिकाणी इंजेक्शन द्यायचं आहे त्या ठिकाणी आपल्याला जे थंड औषध जे लावलं जातं त्याला अँटीसेप्टिक असं म्हणायचं. म्हणजे तो जो एरिया आहे तो काय केला जातो, स्टरिलाइज केला जातो ते औषध लावून, बरोबर, त्याला अँटीसेप्टिक असं म्हणतो. देन अँटीबायोटिक्स. Antibiotics are a type of antimicrobial designed to target bacterial infections within or on the body. आता बघा, अँटीसेप्टिक आणि डिसइन्फेक्टंट्स जे आहेत ते आपण एक्सटर्नल यूजसाठी यूज करतो, पण अँटीबायोटिक्स जे आहेत ते कसे आहेत, आपण ते शरीराच्या आतमधले बॅक्टेरिया किल करण्यासाठी किंवा शरीरावरचे बॅक्टेरिया किल करण्यासाठी दोन्हींसाठी आपण अँटीबायोटिक्स यूज करतो. ओके, then here are the examples of antiseptic. First example is iodine is a powerful antiseptic. Its 2 to 3% solution in alcohol water is known as tincture of iodine. There may be question, what is the tincture of iodine? So here is the answer. 2 to 3% solution in alcohol water, iodine's a solution. Okay, the solution of iodine in 2 to 3% in alcohol water is known as tincture of iodine. Iodoform is also used as an antiseptic for wounds. लहानपणी आपल्याला पडल्यानंतर जे निळ्या कलरचं, व्हायोलेट कलरचं जे सोल्युशन लावलं जायचं, आपल्याला शाई वाटायची ती, त्या सोल्युशनला काय म्हणतो आपण, आयोडोफॉर्म सोल्युशन असं म्हणतो आणि त्याला टिंक्चर ऑफ आयोडीन असं म्हणतो. तर ते एक अँटीसेप्टिक आहे. अ डायल्यूट एक्वियस सोल्युशन ऑफ बोरिक ॲसिड इज अ वीक अँटीसेप्टिक यूज फॉर आईज. अनदर एक्झाम्पल ऑफ अँटीसेप्टिक इज solution of boric acid. Thymol obtained from oil of thyme is an excellent non-toxic antiseptic. Third example of antiseptic is thymol. Here are the structures of thymol. Okay, on next slide maybe. Observe here. Example दिलेली आहेत. Concentrated solution of phenol, sulfur dioxide and chlorine. Then here is the difference between disinfectant and antiseptic. In your exercise there is one question, give the difference between disinfectant and antiseptic. Disinfectants are non-selective antimicrobials which kill a wide range of microorganisms including bacteria. Antiseptics are also applied to the living tissue to kill the bacteria. Okay, ऑलरेडी मी एक्सप्लेन केलं की हे डिसइन्फेक्टंट जे आहेत ते नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट
वरती यूज केलं जातं आणि हे कसं आहे लिव्हिंग ऑब्जेक्ट्सवरती यूज केलं जातं. त्याच्यानंतर एक्झाम्पल्स आहे इथे फिनॉल आणि इथे आहे डेटॉल, देन टिंक्चर आयोडीन. ओके, दिस आर. Then next, antibiotics. Antibiotics are purely synthetic or obtained from microorganisms. पूर्णपणे ते कसे असतात, सिंथेटिक असतात, म्हणजे लॅबमध्ये डिझाईन केलेले असतात. ऑब्टेन फ्रॉम मायक्रो ऑर्गॅनिझम किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझमपासून डिराईव्ह केलेले असतात. एक्झाम्पल्स पेनिसिलिन, क्लोरोम्फेनेकॉल, देन सॅल्वर्सन, etc. Okay, so these are the examples of antibiotics: penicillin, chloramphenicol and salvarsan. Here are the structures for these three drugs. This is the structure of salvarsan, then penicillin and chloramphenicol. Okay, then one question from your exercise: what is meant by broad spectrum antibiotics and narrow spectrum antibiotics? Okay, तर त्याचा आन्सर इथे आहे बघा. ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स म्हणजे काय? दोज अँटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट अ वाईड रेंज ऑफ ग्रॅम पॉझिटिव्ह अँड ग्रॅम नेगेटिव्ह बॅक्टेरिया आर नोन ॲज ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स. म्हणजे असे अँटीबायोटिक्स की जे आपण ग्रॅम पॉझिटिव्ह अँड ग्रॅम बॅक्टेरिया किल करण्यासाठी यूज करतो, त्याला आपण ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स असं म्हणतो. एक्झाम्पल आहे क्लोरॅम्फेनिकॉल, ampicillin, amoxicillin. Broad spectrum antibiotics also kill the useful bacteria in the alimentary canal. That is their major disadvantage. म्हणजे मगाशी मी सांगितलं की अँटीबायोटिक काय असतात, आपण इंटरनली सुद्धा यूज करू शकतो, जसं डिसइन्फेक्टंट्स आणि कोणतं सांगितलं होतं मी तुम्हाला मगाशी, डिसइन्फेक्टंट्स आणि अँटीसेप्टिक जे आहेत ते एक्सटर्नल यूजसाठी असतात, पण अँटीबायोटिक जे आहेत ते इंटरनली आपण जे बॅक्टेरिया प्रेझेंट आहेत इनसाइड दी बॉडी किल करण्यासाठी आपण अँटीबायोटिक यूज करतो. मग हे अँटीबायोटिक जे आहेत ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक ते काय करतात, जे इम्पॉर्टंट बॅक्टेरिया आहेत आपल्या एलिमेंटरी कॅनलमध्ये ते सुद्धा किल करतात. हा त्याचा डिसॲडव्हान्टेज आहे. ओके, then this is the structure of chloramphenicol. This is one of the broad spectrum antibiotics. Broad spectrum antibiotics means what? The antibiotics which are effective against a wide range of gram positive and gram negative bacteria. Then narrow spectrum antibiotics. Those antibiotics which are effective against either gram positive or gram negative bacteria are known as narrow spectrum antibiotics. ओके, म्हणजे असे अँटीबायोटिक्स की जे एकतर ग्रॅम पॉझिटिव्हसाठी इफेक्टिव्ह असतील किंवा ग्रॅम नेगेटिव्हसाठी इफेक्टिव्ह असतील, तर त्याला आपण नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स असं म्हणतो. एक्झाम्पल इज पेनिसिलिन अँड इट्स स्ट्रक्चर इज हिअर. Okay, so this is all about the different terms used in medicinal chemistry, their meaning, examples. Okay, so try to write all these notes in your chemistry notebook. Okay, thank you.